Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are dealing with our unit number 2, that is divided into two parts, that is motivation and group dynamics. In group dynamics also we have seen many topics, and in the previous topics we concluded with the types of groups, starting with formal and informal group, right? So I'll quickly just refresh it for you, and then we move on with the types of informal group. These are like, if when we talk about the formal groups, then they are considered to be such kind of groups which are organized to accomplish some specific goals. They are intentionally created under the formal authority. That means because there is some task to be completed, there is an authority that is developed, specific things are to be done, and that is why it is created intentionally under some rules and regulation and a kind of format, right? There is a hierarchy of authority. That means there are superiors, under them the juniors may be working, and there is the relationship of order and completing the work, right? We have seen command group, task group, project group, and committees under the formal group. In today's session we'll be continuing with the informal group. Now, what are these informal group? Then these groups are those in which the membership is voluntarily. That means you can enter and leave the informal groups at your own wish. They evolve gradually among the employees with the common interest, because there is some kind of common interest between the employees, and that is why there is such kind of groups that may be created. Now, in many companies we have seen that the female groups get together once or twice or in a month to just discuss the particular kind of challenges, or maybe some kind of problems faced commonly by all of them, right? Or maybe a group of clerks in a bank may meet for say lunch regularly to discuss some common problems or to share the work related information. Then this type of group is considered to be voluntary or informal group. Why they are informal group? Because there is no kind of format available for it. There are no strict rules and regulations that we need to follow, and that is why it is considered to be informal group. Now what we are going to discuss are the informal groups that may be classified in the different subgroups, like say friendship group, interest group, reference groups, and likewise, right? These informal groups we come across in our daily life on a very common basis. Supposingly the first one and the most common and popular group is considered to be the friendship group. Now, friendship group are association of those people who like each other and are like to be together, and they like to be together, right? And they are formed because the members have something in common, such as social activities. It may be political beliefs, it may be religious values, anything that brings few people closer to each other and they share a strong bonding of friendship is considered to be the friendship group. Now, these types of group extend their interactions to of the job activities. That means within the job there may not be the friendship group, but outside the job there may be such kind of informal groups that are considered to be the friendship group, and they have a kind of interaction on a constant basis, that is off the job. And second type of group, which is informal in nature, is known as interest group. Now, what are these interest groups? Then here the individual who may not be the member of the same command or task group may affiliate. That means they may join to achieve some kind of mutual objectives, right? Then employees grouping together to present say a kind of unified front to management for some more benefits. Also, the objectives of such groups are not related to those to the organization but specific to each other. That means the members who are having a same kind of interest, then they may connect to each other, even though they may not be grouping because of some kind of managerial function or maybe some kind of organizational objectives to be achieved, but just because they have some common thing to share with each other, they make such kind of interest group. And when they make such kind of interest group, the purpose is to create or to say fulfill the interest together, right? Then they can, this type of group can be considered to be the interest group. The third informal type of group is known as reference group.
Now here what happens is, it is a group to which an individual would like to belong. That means one would like to join with it, one would like to be associated with it, with this kind of group. Those he identified with, or he is like he wants to be a part of it. He identifies his personal characteristic with the with such kind of group is considered to be reference group. Now people generally use it to evaluate themselves, where they stand when they compare to the others. It helps to justify our attitudes and values, and help us to evaluate by comparing with the others, right? There are some prestigious groups like social groups, maybe the group of cricketers or actors or maybe actresses or any professionals coming up together. When these kind of reference groups are there, one would like to join the reference group just to be a part of the group. Plus he wants to constantly evaluate that what the others of the same profession may be doing, same reference groups may be doing, whether he is able to do it or not, and how far he needs to rectify himself or justify his attitude, right? Then such kind of group is considered to be reference groups. So when we talk about informal group, we have friendship group, interest group, and reference groups in common. Now what we are going to do is interesting part, that is known as the difference between formal and informal group. It has been nicely shown with some kind of very simple terminologies here, that what are the difference, point of difference between the formal and informal group. Like when we talk about objectives, then formal is task accomplishment. That means objective of the formal group is to complete the task, or maybe the ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું હોય ફોર્મલ ગ્રુપ ફ્રેમ કરવાના, તો કે અમુક ટાઈપના ટાસ્ક છે, અમુક ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ છે, એ પૂરું કરવું એમનું ધ્યેય હોય. જ્યારે ઇનફોર્મલ ગ્રુપમાં દેર ઇઝ જસ્ટ અ કાઇન્ડ ઓફ મેમ્બર સેટિસ્ફેક્શન. દેટ મીન્સ they are together just to satisfy each other, or because they like to be in the group, and that is why they are there. The objective other than that is not available. When we go to the next characteristic, it is about origin. Origin means ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે. તો ફોર્મલ ગ્રુપ જનરલી મેનેજમેન્ટમાંથી કે ઓફિસમાંથી ઉદ્ભવતું હોય, જ્યારે informal group કેવું છે, તો કે that is individual members coming together and one joining the hands with some of the other, and maybe 3 or 4 members again joining them. That means the individual members are the origin of such kind of group. Next comes up is structure. Then when we talk about structure, definitely formal group has the formal structure, whereas informal group has informal structure. Orientation, definitely formal group is task oriented. That means ત્યાં ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જ્યારે ઇન્ફોર્મલમાં રિલેશનશિપ મેન્ટેન થાય, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ. દેન હિયર પ્રભાવ કોનો પડે છે, તો ફોર્મલ ગ્રુપનો ફોર્મલ ઓથોરિટીથી. દેટ મીન્સ જે પ્રકારની સત્તા છે અને જે હાયરાર્કી ફોલો કરવાની છે એના આધારે ફોર્મલ ઓથોરિટીનો ઇન્ફ્લુઅન્સ અથવા પ્રભાવ હોય છે. જ્યારે ઇનફોર્મલ ગ્રુપની અંદર પર્સનાલિટી પ્લેઝ ધ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ રોલ ઓન ઈચ અધર. Leadership, definitely formal leaders play the important role in formal group. They have their own leadership. જ્યારે અહીંયા કોઈ ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપમાં કોઈ એવી લીડરશિપ જેવું ખાસ હોતું નથી, પણ ઇન્ફોર્મલી ધ લીડર્સ મે બી ક્રિએટેડ. Next comes up is control. Then control, as far as control is concerned, there is a strict and a complete control in the formal group, whereas here in the informal group there is a kind of social sanctions. That means if સામાજિક રીતે એ વસ્તુ એ ગ્રુપ સ્વીકાર્ય હોય તો એમાં એ જ પ્રકારનો કંટ્રોલ આવે, અને અથવા તો કંટ્રોલ જે ગ્રુપને અફોર્ડેબલ હોય એ ટાઈપનો કંટ્રોલ આવી શકે, અથવા એ ટાઈપનો અંકુશ એ ગ્રુપ પર હોઈ શકે. દેટ મીન્સ હિયર under the different points we have tried to bifurcate the formal as well as the informal group, right, on the basis of objectives, origin, structure, orientation, influence, leadership, control, etc. Now what we are going to do is few factors. We are going to learn few factors. Factors એટલે પરિબળ. તો ગ્રુપ ડાયનેમિક્સને ગ્રુપમાં ચેન્જીસ આવે છે, ગ્રુપના વર્તનમાં, વર્તણૂકમાં, મેમ્બર્સના વર્તણૂકમાં ચેન્જીસ આવે છે, અને એને લીધે આખા ગ્રુપના જે કાર્ય કરવાની પદ્ધતિમાં ચેન્જીસ આવે છે, એને ટૂંકમાં ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ કહેવાય. તો એવા કયા પરિબળ છે? વોટ આર ધોઝ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ? ધીઝ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અંડર 2 કેટેગરીઝ. બરાબર, એ ફેક્ટર્સ આપણે અહીંયા ભણવાના છે કે
કયા ફેક્ટર્સથી ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ અફેક્ટ થાય છે. તો એને જનરલી આપણે બે કેટેગરીઝમાં મૂકી શકીએ. એક કયું તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટર્સ એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ મેમ્બર્સ બિહેવિયર અફેક્ટિંગ ધ ગ્રુપ. દેટ મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટર એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, સંસ્થાની અંદર જે પરિબળો કામ કરતા હોય એના લીધે જે ગ્રુપના પરફોર્મન્સમાં કે ગ્રુપના ડાયનેમિક્સમાં ફેર આવે છે એને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટર્સ કહેવાય. જ્યારે બીજા કયા ફેક્ટર્સ છે તો કે મેમ્બર્સ બિહેવિયર અફેક્ટિંગ ધ ગ્રુપ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર મે બી ધ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ. દેન મેમ્બર્સ બિહેવિયર એટલે જે ગ્રુપની અંદર અથવા તો જે સંસ્થાની અંદર જે મેમ્બર્સ કામ કરતા હોય છે એનું બિહેવિયર ગ્રુપમાં કઈ પ્રકારનું છે એને લીધે પણ ઘણી બધી વખત જે ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ છે એમાં ફેરફાર આવતા હોય છે. તો એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ દેર આર ફેક્ટર્સ. ઇફ યુ આર આસ્ક્ડ અ ક્વેશ્ચન દેટ વોટ આર ધોઝ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ ગ્રુપ dynamics, then we can say that the factors affecting group dynamics can be divided into two categories, which are those: number one, organizational factors, and number two is members behavior affecting the group. Right, we are going to study first the organizational factors affecting the group. Now let us see it. Group is created within the limits of the organization. That means first the organization is formed and then the group is created in its structure. Naturally કોઈ પણ ગ્રુપ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર ફ્રેમ થતું હોય તો પહેલાં ઓર્ગેનાઇઝેશન સંસ્થા બનતી હોય ને પછી એની અંદરના ગ્રુપ્સ ક્રિએટ થતા હોય. રાઈટ, ધીસ મીન્સ દેટ ધ મેમ્બર્સ આર ફર્સ્ટ મેમ્બર્સ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ દેન ધ ગ્રુપ. દેટ મીન્સ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા તો જે સંસ્થાને જે લોકો જોઈન કરે છે એ પહેલાં સંસ્થાના મેમ્બર્સ છે અને પછી ગ્રુપના મેમ્બર્સ છે. રાઈટ, સો દેર આર વેરિયસ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ વિચ અફેક્ટ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ ગ્રુપ. અને એટલા માટે જ કેટલા એવા પરિબળો છે કે જે ગ્રુપની જે એક્ટિવિટીઝ છે એને અફેક્ટ કરતા હોય છે અને ધોઝ કેન બી કન્સિડર ટુ બી ધી ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટર્સ. સંસ્થાના ફેક્ટર્સ છે, સંસ્થાની અંદર કામ કરતા જે પરિબળ છે જેને લઈને અથવા તો જેના થકી અથવા જેને લીધે કોઈ પણ ગ્રુપના બિહેવિયરમાં, ગ્રુપના વર્કમાં ચેન્જીસ દેખાતા હોય છે, ગ્રુપ ડાયનેમિક્સમાં ચેન્જીસ દેખાતા હોય છે, ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ફરતું હોય છે. તો ધોઝ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી હિયર. સપોઝિંગલી number one factor, that is organizational factor, and number one factor is known as the organizational strategy. Now the manager has to implement strategy to attain the goals of the organization, like to reduce the cost, improve the quality, market expansion, etc. can be considered to be the strategy that affects the authority of the work group. Naturally પહેલાં જ વાત કરી કે કોઈ પણ મેમ્બર કોઈ સંસ્થાને જોઈન કરતું હોય તો એ પહેલાં સંસ્થાનું મેમ્બર છે અને પછી ગ્રુપનું મેમ્બર છે. એટલે જે સંસ્થાની અંદર જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્ટ્રેટેજી હોય, જે પણ ટાઈપનું પાવર સ્ટ્રક્ચર હોય, ફોર્મલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોય, સોર્સિસ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય વગેરે જે પરિબળો છે એની સીધી અસર મેમ્બર્સના જે ગ્રુપમાં જે મેમ્બર્સ છે એના બિહેવિયર ઉપર અથવા ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ઉપર પડતી હોય છે. નાઉ સપોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્ટ્રેટેજી. દેટ મીન્સ સંસ્થાની જે પોતાની સ્ટ્રેટેજીસ છે, સ્ટ્રેટેજીસ એટલે વ્યૂહરચના છે. રાઈટ, ઇટ મે બી રિલેટેડ ટુ કોસ્ટ, કઈ પ્રકારનું કોસ્ટિંગ કરવા માગે છે, કઈ પ્રકારની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માગે છે, માર્કેટ એક્સપાન્શન કઈ પણ પ્રકારનું કરવા માગે છે, એ ધ્યાનમાં રાખીને દેન વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટેજીઝ આર બિંગ ફ્રેમ્ડ એન્ડ સ્ટ્રેટેજી અફેક્ટ્સ ધ ઓથોરિટી ઓફ ધ વર્ક ગ્રુપ. Right, next comes up is power structure. Then power structure means there is a clarity as to who will work under whom. Naturally in an organization there is a hierarchy, there is a power structure that is being created that tells us that who will work under whom, કોણ કોની નીચે કામ કરશે, and it determines the relationship between the leader and the group. જેનાથી એ નક્કી થાય છે કે લીડર કોણ છે અને એની નીચે કઈ પ્રકારનું ગ્રુપ કામ કરશે. there may be acceptance or rejection of the leader which will affect the group. Naturally ત્યારે જ્યારે લીડર અને ગ્રુપ મેમ્બર્સની રિલેશનશિપ કઈ પ્રકારની છે, whether the group is accepting the person as a leader, તો આખું કામ કરવાની પદ્ધતિ એ ગ્રુપની અલગ હશે. અથવા when there is a rejection of the leader, that means જે લીડર છે, જે સત્તા ભોગવે છે, એને એની પાસે અથવા તો એની સાથે કામ કરવા માટેની તૈયારી ગ્રુપ મેમ્બર્સની ન હોય તો again there will be a rejection of the leader, and then at that time the group may be functioning in a different manner. Right, next comes up is formal standards. Then to bring the uniformity in the unity or in the unit, there may be rules and regulations and policies and get employees to
work. Now the group members abide by these rules of the organization. That means formal standard કઈ પ્રકારનું છે એના આધારે ઘણી બધી વસ્તુઓ નક્કી થતી હોય છે કે ટુ બ્રિંગ ધ યુનિફોર્મિટી ઇન ધ યુનિટ, કે એક ધારું કામ યુનિટની અંદર થઈ શકે. દેર મે બી રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, ઘણી પ્રકારના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ફ્રેમ કરવામાં આવતા હોય, પોલિસીઝ, ઘણી બધી નીતિઓ બનાવવામાં આવતી હોય, એન્ડ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ મેક ધ એમ્પ્લોઈઝ વર્ક. એન્ડ ધીઝ ગ્રુપ અબાઇડ બાય ઓર ધીઝ ગ્રુપ મેમ્બર્સ, જે ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે એ લોકોએ ચોક્કસપણે આ બધી ફોર્મલ સ્ટાન્ડર્ડ્સને, આ બધા રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, પોલિસીઝને ફોલો કરવું પડતું હોય છે. તો ફોર્મલ સ્ટાન્ડર્ડ જેટલું સ્ટ્રિક્ટ હોય તો એવી જ રીતે ગ્રુપ અને ગ્રુપની કામગીરી પર અસર થતી હોય. અને ઇફ દેર ઇઝ અ લિબરલ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્મલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, then again there can be the changes in the work culture of the members, right? Next comes up is said to be the sources of organization. Now some have abundant sources while the others may have not so many kind of sources. That means ઘણા યુનિટ પાસે ખૂબ બધા સ્ત્રોત હોય છે કામ કરવાના, અથવા તો કામ કરવા માટે જે પણ સોર્સિસની, કેપિટલ કયો, મેન પાવર કયો, મશીનરી કયો, વગેરે વગેરેના ઘણા બધા સોર્સિસ હોય છે. જ્યારે બીજી બાજુ ઘણા બધા એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ અથવા સંસ્થા અથવા યુનિટ હોય જેની અંદર લિમિટેડ સોર્સિસ હોય. તો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધી એલોકેશન ઓફ ધ સોર્સિસ, દેટ મીન્સ હાઉ ધ સોર્સિસ આર બિંગ એલોકેટેડ ઓર ડિવાઇડેડ, ધ ગ્રુપ ડિસાઇડ્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ટાસ્ક. ઘણી વખત ગ્રુપને કામ કરવા માટે અથવા તો ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે ઘણા બધા સોર્સિસની જરૂર પડતી હોય, અને ઇફ the sources are available in enough quantity, then it becomes easy for the group to make the work done or maybe to complete the task, right? Next comes up is HR selection process. કઈ પ્રકારનો સિલેક્શન પ્રોસેસ છે? ઘણી વખત સાયન્ટિફિક સિલેક્શન પ્રોસેસ થકી જો સિલેક્શન થયું હોય હ્યુમન રિસોર્સિસનું, તો દેટ વિલ અફેક્ટ ધ ગ્રુપ, right? And the members first become the organization's member and later on of the group. Thus the selection of a qualified member is must to activate the activities of the group properly. That means if the selection of the person who is going to make the people work, if he is selected, or if he is a qualified member, or if he is a able member or capable member, then he will be able to activate the activities of the group members very easily in the group. એટલે કેટલું એ HR સિલેક્શન જેટલું સાયન્ટિફિક હશે, જેટલું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી, જેટલા ક્વોલિફિકેશનના આધારે, જેટલી આવડતના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે જે ગ્રુપનું કામ છે એ રીતે જ સરળ અને મજબૂત થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ પરફોર્મન્સ એપ્રેઝલ એન્ડ એપ્રિસિએશન. સો વેન ધ ગ્રુપ અકમ્પ્લિશિસ સમ કાઇન્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ થ્રુ ઇટ્સ વર્કિંગ, દેન ધ ગ્રુપ ગેટ્સ ધ રિવોર્ડ ફોર ઇટ. નેચરલી જ્યારે ગ્રુપ પોતાનું કામ અથવા તો મેમ્બર્સ પોતાનું જે કામ છે એ બરાબર રીતે, જે ધ્યેય છે એ બરાબર રીતે જો મેળવી શકે છે એના બરાબર વર્કિંગ દ્વારા, દેન ધ ગ્રુપ ગેટ્સ ધ રિવોર્ડ ફોર ઇટ. તો ગ્રુપને એના માટે રિવોર્ડ આપવામાં આવે છે, અથવા તો પરિણામ રૂપે એને એવા ટાઈપના પારિતોષિક આપવામાં આવે, મે બી રિવોર્ડ્સ એવા ટાઈપના આપવામાં આવે જે એ લોકોના કામને એપ્રિશિએટ કરતું હોય. સો ઇફ ધ રિવોર્ડ ઇઝ ફેવરેબલ, એફિશિયન્સી ઇઝ મેન્ટેન્ડ, એન્ડ ઇફ ધ મોટિવેશન ઇઝ નોટ ગિવન એન્ડ ઇગ્નોર્ડ, દેન ધ ડિસસેટિસ્ફેક્શન ઇન ધ ગ્રુપ ઇન્ક્રીઝિસ, અફેક્ટિંગ ધેર પરફોર્મન્સીસ. નેચરલી જો એવી પદ્ધતિ હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોતાની એવી પોલિસી હોય કે પરફોર્મન્સ કઈ પ્રકારનું થાય એના આધારે એપ્રિસિએશન આપવું, એના આધારે એપ્રેઝલ્સ આપવા, તો ઇટ વિલ ડેફિનેટલી motivate the group members to get the work done. But if not, then what happens is that the work may be ignored, maybe the work may not be done in a proper way because of the dissatisfaction in the group. That is why this factor affects the group dynamics, right? Next comes up is known as the organizational culture. Now some unwritten values have been established in the organization which makes the organization culture. Now the discipline prevailing in the employees, their behavior, high morale is part of organization's culture, and it certainly affects the group. That means જે ટાઈપનું કલ્ચર ડેવલપ કરવામાં આવ્યું હોય એ બધા અનરિટન વેલ્યુઝ છે, બધી જ વસ્તુઓ નોટ કરેલી હોય અને પછી એ પ્રમાણે કામ થાય એવી જરૂરી નથી. ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાનું કલ્ચર છે, પોતાનું જે વર્ક કલ્ચર છે એ રીતે ડેવલપ થયું હોય, ડિસિપ્લિન એમ્પ્લોઈઝની અંદર હોય, એ લોકોનું બિહેવિયર, એ લોકોના હાઈ મોરાલ્સ, આવી બધી વસ્તુઓથી આખું ઓર્ગેનાઇઝેશનનું પોતાનું એક કલ્ચર, એક આખું એવું વર્તણૂક તૈયાર થતું હોય કે જેને લીધે
જેના થકી અથવા જેને લઈને જેને ધ્યાનમાં રાખીને પછી ગ્રુપની એક્ટિવિટીઝ or it affects the group. So what type of organizational culture is? If it is good and favorable, then definitely the work will come up like that, and if not, then it may be the vice versa. Next comes up is work arrangement. So the type of work arrangement helps the group to perform better. If the work arrangement is done properly, if the work arrangement is systematic enough, then it helps to perform better. Physical arrangement of all the sources may increase or decrease the efficiency of the group. Naturally જે પણ arrangement અથવા તો જે પણ સોર્સિસની જરૂર છે અને એનું અરેન્જમેન્ટ જો સિસ્ટમેટિક થયું હોય અથવા તો નથી થતું તો એનાથી ડેફિનેટલી ગ્રુપની જે એફિશિયન્સી છે, જે કામ કરવાની ક્ષમતા છે, એમાં તરત જ ફેર આવે છે. સો ઇફ ધ ફિઝિકલ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ સોર્સિસ ઇઝ ડન પ્રોપરલી, ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ say efficiency of the group, and if not done, then it will decrease the group. So these are what we have considered are said to be the organizational factors. That means organizational ની અંદર અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જે ઉદ્ભવતા પરિબળ છે જેને લીધે કોઈ પણ ગ્રુપ અને ગ્રુપ ડાયનેમિક્સમાં ગ્રુપની એક્ટિવિટીઝમાં ફેરફાર આવતા હોય છે એવા આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટર્સની અહીંયા નોંધ લીધી છે. વી હેવ ચેકડ સચ કાઇન્ડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટર્સ વિચ અફેક્ટ્સ ધ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ઓર મે બી ધ વર્કિંગ ઓફ ધ ગ્રુપ, ધ બિહેવિયર ઓફ ધ ગ્રુપ મેમ્બર્સ accordingly. And those factors we have studied quite in detail here. Next category comes up is behavior of the members affecting the group. That means group is made up of the members, right? So definitely the behavior of the members affect the group. If the behavior of the member is positive enough, it will affect the group in a positive sense naturally, and if not, then it may affect the group in the other way around. So there are certain factors related to the members of the organization which affects the performance of the various members of the group, and they are known as the structural factors. Those were considered to be the organizational factors. જ્યારે અહીંયા આ બધાને structural factors તરીકે પણ જાણવામાં આવે છે, જેને આપણે broadly behavior of member affecting the group ના પરિબળો કહેતા હોય છે. તો first one comes up is past conditions of members. As I told you, the group is made up of members, and the members, whatever the behavior of the member in the group will affect the working of the group. So past conditions of the members. So if the leader is aware about the past condition of the expectations of the group members, then he may be able to determine the functions of the group. That means ભૂતકાળમાં જે મેમ્બરે અત્યારે જે જોઈન કર્યું છે એનું ભૂતકાળમાં એની શું પરિસ્થિતિ હતી, એની કન્ડિશન્સ કઈ પ્રકારની હતી, એના એક્સપેક્ટેશન્સ અપેક્ષાઓ કઈ પ્રકારની હતી, એ જો ગ્રુપ લીડરને ખબર પડી જાય તો he will be able to make the group member work in that sense, and he will be able to decide the functions of the group likewise, right? So past condition of the member should be considered. Second factor is contribution in decision making. The more participative type of culture prevailing in the organization, it would be conducive for the group member to enjoy the authority and designation. This is reflected in the behavior of the group later on. That means more the members are given the chance to take the decisions or make the decisions, more conducive or maybe convenient type of atmosphere is being brought to the group members, then they can enjoy the authority and designation very well, and they can contribute in decision making, and this can be reflected or this is reflected in the behavior of the group, then in the later activities. That means વધારે ને વધારે ડિસિઝન મેકિંગની અંદર નિર્ણયો લેતી વખતે જો ગ્રુપ મેમ્બર્સને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે તો દે વિલ ફીલ ઓર દે વિલ એન્જોય ધ ઓથોરિટી એન્ડ ડેઝિગ્નેશન, અને એના થકી એક ટાઈપનું સેટિસ્ફેક્શન આવે છે જેનું રિફ્લેક્શન, જેનું પ્રતિબિંબ એના ગ્રુપના કાર્યોમાં થાય છે. તો આ ગ્રુપ કઈ પદ્ધતિથી કાર્ય પૂરું કરે છે એના પર ચોક્કસપણે જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ કમ્યુનિકેશન. Then that means organizational effectiveness depends on the efficient communication. If data is exchanged among the members by each other, then they personally make it clear. Now they are able to make the decisions without any hassles. That means જેટલું communication transparent હશે, જેટલું efficient communication હશે, જેટલું ઇન્ફોર્મેશન જે એક્સચેન્જ થાય છે among the members, એમાં જેટલી ક્લેરિટી હશે, એમાં જેટલી ચોક્કસાઈ હશે, એટલું જ કામ છે અથવા ડિસિઝન્સ છે એ કોઈ પણ ટાઈપના અવરોધો વગર લઈ શકાશે. અને if not, if the communication system is not properly established or it is full of ambiguity, then you may not be able to take the decisions properly, and that may affect the say the working of the
group gradually then. That is why communication is one of the factor. Next comes up is group environment. Now if the atmosphere of the group is rigid, the effectiveness of the group is not maintained. Naturally જો એટમોસ્ફિયર ગ્રુપનું રિજિડ હોય તો તમે જે ગ્રુપમાં જે રીતે કામ કરવા માંગો છો એ રીતે કામ કરવાની મજા આવતી નથી. બટ ઇફ ધ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ક્રિએટિંગ ટ્રસ્ટ એન્ડ દેન ઇટ અરાઇઝિસ and there is a rise in the members trust, their creativity is increased automatically and the productivity is also encouraged. પણ એકબીજા પ્રત્યે ટ્રસ્ટ હોય, એકબીજા પ્રત્યે વિશ્વાસ હોય તો એ ઓટોમેટિક જે સર્જનાત્મકતા છે અથવા તો ક્રિએટિવિટી છે એ વધારે છે અને પ્રોડક્ટિવિટીમાં આપોઆપ વધારો થાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ ધ ગ્રુપ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ પોઝિટિવ, ઇટ ઇઝ પ્રોડક્ટિવ ઇન નેચર વિચ વિલ હેલ્પ ટુ ક્રિએટ અ કાઇન્ડ ઓફ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ગ્રુપ મેમ્બર્સ, રાઈટ, અથવા તો ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ સુધરી શકે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. These play very important role in the regulation formulated in the organization which helps to have a conducive atmosphere to work and affect the behavior of the group. That means કઈ પ્રકારના ધોરણો નક્કી કરેલા છે અને એ ધોરણો કેટલા સ્વીકાર્ય છે. જેટલા ધોરણો સ્વીકાર્ય હોય મેમ્બર્સ દ્વારા તો એટલું જ કન્ડ્યુસિવ એટલે કન્વિનિયન્ટ એટમોસ્ફિયર ઊભું થાય છે લોકો માટે કામ કરવા માટે, એન્ડ દેટ અફેક્ટ્સ ધ બિહેવિયર ઓફ ધ ગ્રુપ then. Right. Next comes up is group process. It means how and in which manner the procedure of the group is conducted. That means કઈ પ્રકારે ગ્રુપ કામ કરે છે, ગ્રુપ કઈ રીતે પોતાના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એને કેવી રીતે મેળવે છે એનો એક પ્રોસેસ હોય. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ધ એજન્ડા ઓફ ધ ગ્રુપ, વ્યૂ કન્સિડર્ડ, વોટિંગ સિસ્ટમ. ધીઝ ઓલ અફેક્ટ ધ ગ્રુપ કલ્ચર. દેટ મીન્સ કઈ પ્રકારે ગ્રુપ પોતાનું કામ કરતી હોય છે, એજન્ડા નક્કી કરે, ઘણી વખત વ્યૂઝ જુદા જુદા મેમ્બર્સના વ્યૂઝ કન્સિડર કરે, વોટિંગ સિસ્ટમથી અમુક નિર્ણયો લેવાય છે. તો આવા બધી પદ્ધતિથી શું થાય છે તો કે જેટલું સ્વીકાર્ય અથવા તો એક્સેપ્ટેડ પ્રોસિજર્સ હોય ગ્રુપ મેમ્બર્સ માટે તો ગ્રુપ કલ્ચર પોઝિટિવ ડેવલપ થાય છે અને એને લીધે ગ્રુપની એક્ટિવિટીમાં ડેફિનેટલી સુધારો થાય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ગ્રુપ. દેટ મીન્સ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર મે બી ધ રેકગ્નિશન ઓફ ધ ગ્રુપ ડિપેન્ડ્સ ઓન વિચ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ટુ બી એકમ્પ્લિશ્ડ બાય ધ ગ્રુપ. જે ગ્રુપની ઓળખ છે એના ઘણી બધી વખત એના કયા ધ્યેય એકમ્પ્લિશ કરવાના છે, કયા ધ્યેય મેળવવાના છે એના આધારે એનું એક ઓળખ ઊભી થાય છે. ધ એમ મે બી ટુ પ્રોવાઇડ પ્રોટેક્શન, authority or to satisfy any social requirement as any member join a group to satisfy their any of the requirements. That means objectives હોય, ગ્રુપના પોતપોતાના objectives હોય છે. મે બી ધ group may be formed to provide protection, right, or maybe to satisfy the social requirement, or maybe કોઈ ઓથોરિટી મેળવવી છે એટલા માટે ગ્રુપનું નિર્માણ થયું હોય. તો કયા ઓબ્જેક્ટિવથી, કયા ધ્યેયને લઈને ગ્રુપ ઊભું થાય છે અને મેમ્બર્સ એને કયા ધ્યેયને ધ્યાનમાં રાખીને જોઈન કરે છે એના આધારે પણ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ઉપર અસર આવે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ બિહેવિયર ઓફ ધ group leader, right? So it is very important to notice how a leader carries out his work in the group. Naturally, his work starts from very basic functions of decision making to accomplishing goals through controlling the activities of the members. He tries to maintain the coordination and thus his behavior affects the behavior of the group also. That means how the leader carries out his work, what is his method of doing the work, taking the decisions, accomplishing the goals, how he controls the activities of the members. આ બધું જ છે એના આધારે ઘણું બધું વર્ક કલ્ચર છે અથવા તો ઘણું બધું ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ઉપર એની પોઝિટિવ અથવા તો નેગેટિવ અસર આવતી હોય છે. Thus his behavior plays very important role and it affects the behavior of the group. Next comes up is internal behavior of the group. It's the most substantial factor that affects the work, right? So how the work is carried out, how they involve themselves in the work, all these affects the effectiveness of the group. It is ultimately the interaction of the group members which is directly affecting the performance of the group. That means આંતરિક ગ્રુપનું કઈ પ્રકારનું બિહેવિયર છે, કઈ પ્રકારનું વર્તન છે એકબીજા સાથેનું, એના ઉપર ઘણી બધી વસ્તુઓ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. સો ઇટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી એકબીજા સાથે કઈ પ્રકારનું ગ્રુપ મેમ્બર ઇન્ટરેક્શન કરે છે, ડિરેક્ટલી કઈ રીતે પરફોર્મન્સ ઉપર અસર કરશે એના પર ઘણું બધું નિર્ભર હોય છે. સો these are considered to be those factors which can be named as behavior of the members affecting the group. મેમ્બરનું બિહેવિયર છે એ ગ્રુપને કઈ રીતે અફેક્ટ કરે છે, and those factors we have seen in the earlier section. We had seen the
organizational factors, right? Here we have seen the members behavioral factors affecting the group dynamics. Here the 10th and the last part we are going to see are considered to be the key factors affecting the group effectiveness. That means group effectively કામ કરશે કે નહીં એ કોના આધારે ડિપેન્ડન્ટ છે, એવા કયા કી ફેક્ટર્સ છે, એવા કયા ખૂબ અગત્યના પરિબળો છે. તો that we are going to see it here. We can these factors we can call it a generalized factors affecting the group's effectiveness. That means effectively કામ કરવું, એફિશિયન્સીથી કામ કરવું, પોઝિટિવલી કામ કરવું, એના માટે ઘણા બધા પરિબળો જવાબદાર છે. And those factors we are going to see it here. Like number 1, it is context or it is external environment. This means it includes the factors like say technology, physical working conditions, management, formal rules, strategies, appreciation and punishment, and many more affects the effectiveness of the group. એટલે કઈ પ્રકારે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ છે કે કઈ પ્રકારે ટેકનોલોજી કઈ પ્રકારે વપરાય છે, ફિઝિકલ વર્કિંગ કન્ડિશન કઈ પ્રકારની છે, મેનેજરિયલ પોલિસીઝ કઈ પ્રકારની છે, રૂલ્સ સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતે ફ્રેમ થાય છે, એપ્રિસિએશન અને પનિશમેન્ટનો ધોરણો કયા નક્કી થાય છે, એના આધારે ગ્રુપનું પરફોર્મન્સ ડિપેન્ડ કરે છે. નંબર 2 ઇઝ ગોલ. So keeping in mind the individual goal, the group goals are not set. The goals determined for the goal are for each and every member of the group. And if both these goals do not coincide or match, the effectiveness is ultimately affected. That means individually કંઈ કામ કરવાનો ધ્યેય જુદો હોય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સનો અને ગ્રુપનો ગોલ્સ અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ગોલ અથવા એનો ધ્યેય જુદો હોય. ઇફ એવું બંનેના ગોલ્સ બેના ધ્યેય જુદા જુદા હોય તો નેચરલી બંને વસ્તુઓ અથવા તો બંને જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ એક દિશામાં હોય અને મેમ્બર્સના ગોલ અચીવમેન્ટ બીજી દિશામાં હોય, તો દેટ વિલ નોટ અલાવ ટુ have the combined achievement of the goals. And when there is no unification of the goal, then there cannot be any results, positive results that can be availed. એટલે કઈ પ્રકારનો ગોલ છે એ પણ બહુ અગત્યનું છે. બંનેના ગોલ જ્યાં સુધી કોઇન્સાઇડ ન થાય, જ્યાં સુધી મેચ ન થાય, ત્યાં સુધી ઇફેક્ટિવલી કોઈ પણ ગ્રુપ કામ કરી શકતું નથી. Next concept is size. Now it determines the size of the members in it. Minimum 2 members should be there to frame a group, but there is no specific limit for the maximum members. But if the group members are more, then the effectiveness is endangered. There should be only those many members who will be able to work and interact easily to maintain the effectiveness of the group. That means size of the group છે એ બહુ મેટર કરતી હોય. 2 જણા મિનિમમ હોય કોઈ પણ ગ્રુપ ફ્રેમ કરવા માટે, પણ કોઈ પણ અપર લિમિટ ફિક્સ નથી કે કેટલા પ્રકારના આટલા જ ગ્રુપ મેમ્બર્સ હોવા જોઈએ, એટલે આટલા જ ગ્રુપ મેમ્બર્સ હશે તો ગ્રુપ ફ્રેમ્સ હશે, એવું અપર લિમિટ જ્યારે ફિક્સ નથી થતી હોતી ત્યારે કઈ પ્રકારની સાઇઝ હોવી જોઈએ. then the size of the group should be such which can be easily controlled or which has got a chance to interact with each and every member easily. એટલે એટલું મોટું જો વિશાળ ગ્રુપ હોય તો એમાં શું થશે, દરેક મેમ્બરને એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું, એકબીજા સાથે રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવાનું અને એના પછી જે ગોલ્સ મેળવવાનું છે એ ચાન્સ મળતો નથી. બટ ઇફ ધ ગ્રુપ ઇઝ મેડ અપ ઓફ reasonable size of members or reasonable number of members, then it becomes easy for the groups to maintain the effectiveness or easy to interaction is there, easy interaction is there, and that will affect the effectiveness of the group. Next concept is the roles and diversity. That means the role of the member can be divided into 3 parts: work inspired, relation inspired and self inspired. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે ગ્રુપમાં કામ કરતું હોય તો એ વર્ક ઇન્સ્પાયર્ડ હોય, કામથી પ્રેરિત હોય, અથવા તો રિલેશનશિપ દેટ મીન્સ સંબંધોથી પ્રેરિત હોય, અથવા સેલ્ફ પોતાનાથી પ્રેરિત હોય અને એ ગોલ્સ મેળવવાની અથવા તો પોતાનો રોલ નક્કી કરે છે. જ્યારે વર્ક ઇન્સ્પાયર્ડ હોય દેન ઇન વિચ ધ ગ્રુપ મેમ્બર્સ બિહેવ કીપિંગ વર્ક એટ ધ સેન્ટર. બરાબર, વર્ક ઇન્સ્પાયર્ડ હોય તો એક ગ્રુપનું કાર્ય પૂરું કરવાનું જ એમનું કાર્ય પૂરું કરવું એ જ એમનું ધ્યેય છે અને એ જ ઇન્સ્પાયર્ડ છે. તો જ્યારે એ હોય તો વર્ક છે, કાર્ય છે એ સેન્ટરમાં છે અને બાકી બધી જ એક્ટિવિટીઝ એની આજુબાજુ ફરે છે. રિલેશનશિપ ઇન્સ્પાયર્ડ હોય
they are in which the group members behave keeping in mind the relationship, and at that time the relationship સંબંધો છે એ સેન્ટરમાં છે આવા ગ્રુપની અંદર, અથવા તો આવા સંજોગોમાં behavior of the group or the members will be in that sense, right? Next comes up is self inspired, in which the group members behave spontaneously or maybe suddenly. ઇન્ડિવિડ્યુઅલના વિંગ્સ છે એના પોતાના કઈ પ્રમાણેના ધોરણો છે, પોતે કઈ રીતે વિચારે છે એના આધારે he behaves, and that affects the group effectiveness. That means the effectiveness of the group can be increased only if all the members are combined, right? If there is more diversity, બહુ બધા જુદી પ્રકારના ગ્રુપના મિશન હોય અથવા બધા ઇન્સ્પિરેશન્સ હોય તો ત્યારે ગ્રુપ છે એ સરખી રીતે કમ્બાઇન્ડ રોલ ફોલો કરીને રોલ ઓરિએન્ટેશનને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરી શકતું નથી. સો મોર ધ ડાયવર્સિટી ઓફ ધ રોલ, it will become difficult to take up with the effectiveness. So less diverse the roles are, it becomes easy to work, right? Next comes up is norms. It means rules, so which have been accepted by the members. The members believe that with the help of the norms goals are achieved, and the group establishes the norms and is implemented by the members. At times if the norms are not set with the clarity, it proves to be risky. That means norms set થવા જરૂરી છે, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ હોવા જરૂરી છે. કોઈ પણ ગ્રુપને બાઇન્ડ કરવા માટે, એને અબાઇડ કરવા માટે, એને બાંધવા માટે, એને ફોર્મેટ આપવા માટે રૂલ્સ અને નોર્મ્સ બહુ જ જરૂરી છે. સો એટ ટાઈમ્સ ઇફ દેર ઇઝ નો ક્લેરિટી ઓફ ધ નોર્મ્સ, જો રૂલ્સની ક્લેરિટી ન હોય, એના માટેનું એક્સેપ્ટન્સ ન હોય, ત્યારે ઇટ becomes very difficult to create the effectiveness of the group to work. Next comes up is cohesiveness. Cohesiveness એટલે coexistence, એકબીજા સાથે જોડાઈને કામ કરવું. જો કોઈ પણ ગ્રુપનું cohesiveness ન હોય, coexistence of the group members ન હોય, તો it becomes very difficult to work, right? So it is important to create the cohesiveness. So cohesiveness of the group members brings the harmony with the group goals and individual goals. If the members have intense desire to live together and individually accept the goals of the group, then the effectiveness of the group is strengthened. That means if the wish of the member is to come together, to join hands with the group members and they accept the group, then the effectiveness of the group is strengthened. એટલે આ ગ્રુપની ઇફેક્ટિવનેસ છે ઓટોમેટિકલી સ્ટ્રેન્થન થાય. બધા એકબીજાને કોઓપરેટ કરીને, બધા એકબીજાનું કોએક્ઝિસ્ટન્સ સ્વીકારીને કામ કરતા હોય છે. તો એટ દેટ ટાઈમ ઇટ becomes easy for the person to work in the group. Next and the last one comes up is leadership. So the leader affects the behavioral aspect of the group constitution. That means જે ગ્રુપ બનેલું છે એના ઉપર એના લીડરની, એના નેતૃત્વની બહુ જ મોટી છાપ હોય છે. The leader's role in maintaining the relations between the internal and the other group is important. Moreover, leader utilizes all the capabilities for achieving the goals of the group, right? So it can be considered that leadership plays very important role. The strong the leadership, that means નેતૃત્વ જેટલું સ્ટ્રોંગ અને ઇફેક્ટિવ હશે એટલું જ ગ્રુપનું કામ છે, એટલું જ ગ્રુપ ઇફેક્ટિવલી કામ કરી શકશે, રાઈટ? સો લીડર મે યુટિલાઇઝ ઓલ હિઝ કેપેબિલિટીઝ. લીડર છે એ પોતાની બધી જ આવડતનો ઉપયોગ કરી અને એ ગ્રુપ ગોલ એચીવ કરાવી શકે છે. એટલે જેટલું ઇફેક્ટિવ લીડરશિપ, જેટલું ઇફેક્ટિવ કોઈ પણ વ્યક્તિનું નેતૃત્વ, એટલું જ એ ગ્રુપને કામ કરવામાં, ઇફેક્ટિવલી કામ કરવામાં હેલ્પ કરી શકે છે. and it can be other way around also. So above 7 factors we have studied are such which affects the group behavior and the dynamics, which gives effectiveness in creation, success, struggle and achievement of the group. That means these factors are such, જો પોઝિટિવલી કામ કરે છે તો ગ્રુપ બિહેવિયર અને ડાયનેમિક ડેફિનેટલી પોઝિટિવ છે, એ ઇફેક્ટિવલી કામ કરી શકશે. કયા ક્ષેત્રમાં? ક્રિએશનના ક્ષેત્રમાં, મે બી ગેટિંગ ધ સક્સેસ, મે બી સ્ટ્રગલિંગ વિથ ધ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ અચીવિંગ ધ ગ્રુપ ગોલ્સ, right? And if not, then it will affect the group and its dynamics adversely. So here we are completing the factors also and we are completing the unit also. So this was the second unit that we have completed with two major areas, that is motivation as the first part, which we have seen in the previous sessions, and today we have completed with the group dynamics, with the formal informal group, the difference between the formal informal group and the various factors which may be organizational factors or members behavioral factors. અને પછી આપણે at the end key factors જોયા છે જેને લીધે કોઈ પણ ગ્રુપની ઇફેક્ટિવનેસ છે એ
કામ કરવાની જે અસરકારકતા છે એને અસર કરે છે અને પોઝિટિવલી અથવા તો નેગેટિવલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, એન્ડ દેટ વી હેવ સીન અંડર ધીસ 7 factors, right? So when we meet next, we'll be taking up with the new unit. Till then, take care of yourselves and goodbye. Thank you.